few. And remember, one of the 5 rounds that Heroic posted in that first half, I'll take that one. One of those rounds was with a saved AWP and a couple of pistols, and Stown getting a 3K, right? So you have to look, they did struggle on their T half. Now as we turn our attention to FaZe's next gun round, right? They already have this massive advantage of the pistol with the conversions. They've got some extra cash. Their first gun round, they can take a few more risks. Looking really good, our FaZe now. And we do have Mirage as that third map, which is fitting, I think, for the two of them. We normally call Heroic the fakey boys. We normally like to get up some antics here. And whoa, hello. One by one they come. That's an AK-47 unless Brokey can deny it. Trying to hold on to it is Cadian. And Brokey looking for trouble, looking for that scavenged away rifle. But 13 will be secured, those comebacks. We saw what FaZe had in them. Do they clear him? What do you think? I think not. I was wrong. Ooh. All right, well, Cadian, better hold on tight. They are coming. Gunning for him. In pursuit of that AK. Oh, Cadian does go down. Mission accomplished for FaZe Clan. 13 in the bank. 3 away from forcing Mirage. And if Heroic can't make this as close as what FaZe did on Nuke, and I'm not even talking to 16-14, just starting to put something on the board here to show that they're competitive, all the momentum for map number 3 will be with FaZe. They will take all of that. You think about the second half of Nuke, it was all them, up until it wasn't, and now, this run that they're on, trying to throw Heroic around the server here. Their individuals showing up, and it really is Rops at the top of the pops as they continue this win streak, 6 consecutive with the close of the first half. The double mollies, the extinguished, Brokey getting a move on here. An important round for Heroic. If they don't silence this now, I don't think they ever will as far as Overpass is concerned, and Tessus in the face will take down Twists. That's an interesting head-to-head there. Twist just caught in transition, jumping up. Didn't have the accuracy. Nice one for Heroic. Operating with an extra man now. An equal division of their defensive resources. Stown summoned to tip the scales towards A, and it's going to be constantly swinging around, waiting for that communication. Because in Counter-Strike, information is power. Well, they've got bad info right now. They've over-rotated here. Cadian gone beast down as well. Tess is under pressure. Mollied back. Ooh. They haven't run at him just yet, but oh, there's the chance, and Brokey removes him. Do they accelerate? They don't know the site's open. They don't know. Cadian, just in time, gets that smoke down to divide and looking to conquer. Rain, oh, just the gap. Cadian burning, has to reposition. Got Rain on notice here in that AWP. Echo through his headset. Smoked off, flashed off. They need space, and FaZe have taken it by force. If they get in, they win. Look at the amount of control they have. That's an angle and a half from Brokey. Baited, need another. Yabi again forces the shot, but they're not ready for Rain. One and done. A 3-on-3, it emerges. Heroic, a necessary round in front of them, but how do you get in? Rops, perfect, needs a finish. Perfection continues from the Estonian. 6 bullets, make it less, 4. Opts for the fresh mag, gets away with the reload, and he will keep racking them up. He has done enough. It could have only been stopped with Cadian's AWP on the site, and Cadian might not even hold on to this. Take a look at Carrigan starting to make his move. Really springing to life right now. Cadian having to move away from the radius of the bomb here, and oh, this one is going to be close. Carrigan removes the AWP. Oh. Everything gone, everything done. Captain on captain violence. It's good to see the fans. We saw them marching across the bridge in full attendance here. A sold-out arena for the weekend. Yeah, that's nice. As soon as Cadian gets front sight and takes that fight, when he drops his own defensive smoke and just sees little whisker, if he hits that shot, it's a different round. But because he gets forced back, there's no way you're winning with 2 players retaking bank and 2 coming drop down. Unless you have a flank, there's no way. Just no way. This one is going to be a drubbing here. Ooh la la. Last chance saloon for Heroic now, and they know it. Fully invested here. Bruh, that's a brutal buy when you're in your last chance saloon on Overpass. Cobbling together. Not the most aesthetically pleasing buys, but they've done more with less. But what have we learned so far? FaZe can come back even if it looks like they're getting blown out, and apparently Heroic can't. So if Heroic want to make sure they don't lose all of the momentum here, the Danes, they're fizzling out right now. And they're throwing aggression.
You can see there's two here, but look at it from Tesses. He did not stop until he found blood, looking for more as well, anticipating rain. Heroic have been given something to work with here, and it could all hang in the balance of this duel on Monster. Hard clear, Carrigan overlooks it, Rops will claw it, oh, so clinical! He's not missing. He is not, he wants Mirage, and Cadian and Stown looking to deny it. Well, this is the perfect four for a 2-on-2 right now. Brother in arms, the right-hand man is... Brokey. Yeah, Stown. He's going to walk into this. He likes him. Oh, he's so quick! The Latvian doesn't hesitate. The AWP designed for long range, but he's comfortable up close. Near the captain's clutch now. Cadian's the only one been putting up numbers here. 17 for him. The next closest is Stown on 11. His team's gone missing when they need him most. And if he wants to inspire them, this 1-on-2 would be a great way to start. I'll tell you something, Chad. Acadian clutch does tend to reinvigorate the Heroic roster. Well, this is a gamble for him. He's rolling the dice. You can see this here with his positioning. He's hoping, he's praying that they come to him. And right now, might have gambled correctly. Maybe. Cadian looking for trouble. Not ready for Rops. Another impactful round. 25-8. He is showing up when it matters most. And you've got the head-to-head. It was highlighted by the desk before we got into this game. Rops versus Stown. Well, Stown's had his map. Now it's Rops' turn. And this one sets us up for Mirage nicely here. But again, momentum, confidence being key. Heroic need to go beat their chests. This map break, because right now they are getting run over. Will it really be this thrashing? Will it be such a discrepancy? Heroic, their map, their choice. And FaZe boasting a 10-round lead. Can they finish clean? Limited resources for Heroic. Story of this map for them. Right. Flash for info. Stown, it's good. May have caught a glimpse. Brokey does not choose to pull the trigger, doesn't have the opportunity. Carrigan starting to advance right into the Lion's den. Just walk past one of them. Tessa's Cadian. It's still Yabi. Heroic, given an advantage, a leg up. It could be momentary. Another. Rob's gone. The hero felled by Tesses. Cadian's locked the door here. Well, good positioning from him, understanding the situation. Brokey's going to come back. He's going to investigate, but think about all the angles. Playground, fountain, then he's got to worry about party. So let's see, Brokey. You've been quick. Oh, wow, the double zoom and everything, but Cadian gets away with it. It's a way back at least here. They're trying to save, or they're trying to get this done now in a 3-on-5 disadvantage here. Well, Brokey in the smoke is just going to wait this one out. Cadian's going to find nothing on his little exploration, but he will stay alive, and it's so valuable for them to hold on to guns here. They need to buy every single round. If you get these upgrades from the MP9 and the FAMAS into something a whole lot nicer, sure, that is going to be much better for Heroic going forward. They're going to need 10 consecutive rounds if, well, they want to try and do what FaZe attempted on map 1. Well, they've definitely managed to upgrade from MP9s to AK-47s. Not a FAMAS in sight. Perfect upgrades from Heroic, so they make the most out of their success, at least in that one. That's crazy to think that it is the first round for Heroic in this half. It's gone so quick here, and it was still labored. Yabi there with a messy spray. Carrigan moments away from taking him down. Tessus gets to activate, and that's the 2 kills there to really make a statement for Heroic, but they need to do that plenty times more. And I feel like Carrigan, he has a lot more opportunities here to call whatever he wants, right? He's got so many rounds to work with. You don't just want to throw them away, but you can try a whole bunch of different approaches here. You have that liberty. This is where you can't doubt yourself if you're Heroic. You need to make some good calls for the CT setups. You can't do anything that's too all in. You need to be quite default with their approach, and that's exactly what you see here. Tess is on the jump spot. He's the backup for Cadian. There is that gap that Stown is acknowledging as part of this setup here. So there's the jump spot, and Cadian starting to activate here. The flashes are coming, Alex. He should be dead, and he can't take anyone down. The support
noted. They know the stat. What? Nice nade. Bang on the money. Tessus has got a strong arm on him. It was too quiet for too long. That's why Cadian started searching for info, but oh, hold up a second. Down is hiding in plain sight on the other side. Bumping in to Carrigan. He profits. They're back to B. Look at the angle. He just looked away. He just looked away. Gets away, but advancing. Accelerating, pedal to the metal. Shush in response. He needs to disrupt. He needs to delay. Perfect flash. Perfect spray. FaZe counting on Brokey. Oh. Great shot. Needs more. Can't get it done. Okay, Heroic, we talked about the tenacity we saw from FaZe on the first, and faced with something similar conundrum. Can Heroic continue to run it back? Oh, this is already the third timeout from FaZe here, which is a little bit odd considering how many rounds they have to work with, but if they get it done now, it's not going to matter. And seeing how far they can spread this cash, a few players on that low end will operate with Tech9, some AKs have been put into the correct hands. Twist, Rops, and Brokey. This is a trio of young guns who have already done an awful lot. The Grand Slam, a major their name, here again to contest for a little bit more. And this is a trio for the future. They ain't going anywhere. But this is wild. Cadian goes down early, and that's a freebie back from Tessus there. You wonder how different that round could be if that strong arm didn't land directly on Rain's head. But good stuff from Shush. And we'll hold them back for now. Ooh. But it is just for now. You can see here the tension and the pressure in all of these moments here. FaZe desperately want to shove this to a third quickly. Yeah, you can see that in their reactions to a round loss. They do not want to linger here. So as I mentioned, it was hard for Heroic to take a lot of risks here. You're going to get Cadian lobbing out another monster smoke from spawn, so supporting with that AWP, but you can't take it. Oh, yeah, you see. Ooh. Definitely a big gap providing itself. They're going to come through this. They're on their way. Setups here. Good flashes. Rops, he is supposed to be the way in, but he's escorted out off the premises. Shush! This is his site. And he continues to lay down more and more from Shush. Oh, 5 from the Dane. And if that was off the timeout phase, they put all their heads together, talked it out. And they leave empty-handed, a full 5-man murder from Shush. Stan's not going to be the one to step up to play. Shush will be this guy right here, an anchor player for Heroic. Well, this ain't a clutch, but it is impactful. Ace right here, mowing him down, not a single headshot in sight. Beautiful. Just body shots with that silenced M4, and that one's going to feel good. Match confidence builder there, and a spirit breaker for FaZe. Trying to across the map for that one, and we'll just be holding a couple of deagles here. Good angle, good timing. Doesn't quite convert. Cadian posted on that aggressive party peak, fires off his shot. Rain now to occupy the territory. Cadian could get done overextending here as well. He doesn't have a lot of help. Tessus is trying to stay around, and there you go. Cadian will think the better of it. We've seen that really come back to haunt certain teams. All the way back in the Challenger stage, we were covering off a Mal's game where Torji overcooked the pooch a little bit. But Tessus, how many do you have available? Okay. Easy rider. Spotted out some. Cadian's really dancing with the devil here, isn't he? He's not scared. Staring down the barrel of a run. 7 more. Not hearing these steps, they should be. Just puffing up their chest in the bathrooms right now. It didn't hard clear. It's a deep clear to get Rain. They didn't. But they'll surely be aware that there's potential. Whoa! Another collateral! Violence! Cadian gets his second collateral of the quarterfinal. Brokey's had one, Cadian's had 2. What's going on here? I will do one special stylish opening for sure, and efficient, you could say. Ek round gada, ek round. They really have to make sure bang on. This is one way to deal with it. Is the Cadian. Boom. Straight through 2. Brokey and Rops, the heaviest hitters. That glance at the feed processing, well, you just hit ya. And it's only pain. Cadian now has to watch as Mirage hangs in the balance.
This isn't the first time they've been put in this position throughout this map. It's down. Wow. He wants to fight fire with fire here. KD and gone. His chance to try and draw things back is going to need the double hits down. That is a sharp shot, but under pressure from all angles. He should be going down. And Nice, Brokey ensures it. Tessus is still around, though, 4v3. and the flash doesn't quite last. Brokey to reposition. A very divided heroic here. But not this again. काढले मी माझा मोबाईल साठी 10 डोनेट कर 1 लाख केले How far does he go and what does he clear? करतो थांब Yabi might get 10 him रुपये jump करतो as well. I'm 10 not sure if he spotted them. Tassus is so committed. 10 रुपये 10 He's retreating. I think he spotted them long, and Shush calling nothing here, so they're getting a good idea. But the gap can connect it a bit. Yeah. If Brokey wants to go connector, he has to go back past Tessus, and so does Twist if we inverse that situation. Shush is finding nothing. There's nothing to report. The next fight is on Tessus here. You say that. Robs is calling be clear. Robs is calling be clear. They have to go, though. It's still on Tessus. He's hearing the steps. He knows they're coming back. Nerve-wracking stuff. Shush. Perfect. Perfect flank. And he executes them both. Turn of the tide. FaZe, they thought this was theirs. They thought it was done. But Shush's flank leads to an extension. 25 frags from Robs, but all of that information, all of that space, and nothing to boast. $0 in his bank account. He's got to survive now. Hold on, hold your horses. All right. I think that one right there was there, but they were willingly giving away B, and it came back. White वाले worked in their favor. पादवता Was आहेत with an opening kill. अरे against the ब्लॅक again, वाले KD in कसलं few मारलं भाई scenarios, ब्लॅक he is getting वालेनी pipped at the post. आता व्हाईट वाले मारायला लागले Rain असं just चांगली handled टीम आहे him. रे भारी टीम आहे व्हाईट वाले आणि दोन्ही About माझी plant, मी but that said, ब्लॅक AK आहे माझी half आवडती fire फेज around this here. Just 5 Carry now, against and, the we've been power. here before, just shoe on the Haven't other we? foot. Haven't we? And oh, wow. The child of an MVP. Future Counter-Strike star. I would hope so. कॅडियन 20 Looking to witness them go the distance in this playoff game. A conservative one from FaZe. यांना काढायला लागेल Don't ही forget, काय पण करून काढायला लागेल Preserve that AK, and he has been a persistent threat. Tessus more forward this time in their head-to-head. He's gotten the better of Twist, I'd reckon. And he might do so again. Straight to the head, no trade available. He scarpers. And victorious in the opening. Now they know where Robs is. An AK unloads. Ooh, and he does chip away on that spray. Need a whole lot more of that, though. Snaking towards A here. Rain already far forward. Brokey and Carrigan not too far behind. And as that smoke lands, they can stall things out and start to congregate. भाई सॉरी Sounds इलेक्ट्रिसिटी rotated चली over गई in थी time. थोड़ा बारिश हो रहा है Look at अच्छा them just अच्छा holding कोई it नहीं back. रे No pressure टेंशन towards B. नहीं Yabby's forward माझी position वाइट for sure. आवडती आहे It's गपरे understandable वाइट they're आवडती gonna be आहे this A finish. बेट Heroic. तेज यार एक राउंड पाहिजे यार फ्रेज के लिए Holding on, extending. As Cadian Nice, racks up another as Tessus demanding control. Seizes it by force, and now that gap gets भाई closer and एक राउंड closer. निकालो रे एक राउंड भाई पास It seemed Bhai. impossible with the run out of the Yeah. gates. FaZe securing 15 straight out of that halftime break. They got to keep things perfect still, and 4 more opportunities for FaZe to get this one done. Again, just a game of streaks here. ओनली Look at that recap. डोक्यात Yeah, it's crazy. मारतेत Both of these maps as well. It doesn't have अरे as clutch, it फेज hasn't ने been पहिले as लय before. तोडले That's त्यांना what's माहितीये happened काय to आता Sushant now, त्यांच्याकडे sitting बाहेर up and right to the shot. Just a momentary delay. खाल्ला असता त्यांनी खाल्ला असता हवेतच खाल्ला असता त्यांनी They weren't able to punish like we've seen a lot of teams do on the CT side. There was no A लय rifler. बेकार खाल्ला Four-man असता B start. Tessus was part of that. It was only Cadian's AWP. So now as FaZe come back, they still have to worry about the pushes. आता But भाई we know काढा एक there's राउंड nothing for them to step on here as a problem. न्यूक झाला Heroic have just ओरपास झाला kind of म्हणजे reset मिराजला जाऊ completely शकतं into ते a लोक passive stance across the map. This position from Tesis. Gavin again didn't get found out in the previous. Why not? Rocket one more time. माहितीये का It gives a lot of Tesis कोण आहे flexibility लुख्या and a lot of information. We're at about that minute and 10 mark, and essentially FaZe restarting the rounds here. कॅरिगन रेन They have tried to pressure through long वन before. साइड We saw भेटतात that on the भाई pistol round, right? They were able to get up long, One execute side through, भेटतात, one isolate side. those fights. Goes the CTs forward. What is this final commitment then?
They just don't have a lot of map control just yet, so some assumptions will have to be made. And as Robs एक makes his way round, up the connector, I think this one पादवलंय त्यांना भाई व्हाईट वाल्यांना पादवलंय is माहिती फुल miles away एक here on round an island of काढायचं Tessus and Katie, and they need to get at least a couple of trades here. Interesting setup. Katie is smoked, so Tessus can linger. Responsible for a lot here. Gambling. Worried. Back. Completely turned as Twist takes him down. Is this really the round? Tessus doesn't think so. अरे Set up for success and caught, chased, alive and kicking. Rotations here now. बघा ना यार Bomb. They got to get a go. Carrigan There's so पोचला much in आतमध्ये. rotation. Tessus hunted. Oh, he gets ला away from टायमिंग बघ And he Needed that. भाई टायमिंग बघ He keeps him alive. Heroic. They got Tessus to thank for that one. A quad kill from the Dane. Great indeed. Vicious and ferocious. He holds them a nerve, and 7 in a row heroic. Still need more. 3 more. Let's see this one again because they wanted to clear Tessus, but एक as they ran काढा the corner, रे. they just lined up. It was perfect. हारली रे जा इथे place for मला तू him. मोबाईलला डोनेट कर नाही करणार रे Someone लहानपणापासून might get a couple of cheers. Here it is. Oh, yes, 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 Tessus. That is perfect. लय You लय see घाण that? सीन You झालं have to snap Tessusचं sharp. And नशीब even the चांगलं final आहे. one, Wow. Brokey, you let him off the leash, he can go nuts, and that's crazy because that spacing coming in, they were accounting for him. Kadian getting fired up now. FaZe with another round आरटी that's याद going आया against मैं them. अरे Down बस to क्या just another one of लोकी these partial investments क्वाड here. का प्लेयर Pressure, अपना it बस can क्या keep याद on है याद है coming, याद but so है is the fight for Heroic. That's going to motivate them, Chad. They They're got to ready be for B. feeling. They're ready for B again. And drops. He's good नाइस for it. नाइस नाइस He's नाइस not नाइस stopping. असंच घुसा Shush. असंच नाइस Caught out, twists. Mad. लेट्स गो Fragging. 2 on the Mac 10. Tessus blind. Confused. नाइस Dead. Has झालं found झालं झालं संपलं काम spring to life with a limited buy. उडवलं भाई काम And bulldoze खतम B. Gadian in the smoke, and we go to Mirage. FaZe hold their nerve. Heroic काम from 25 heroic. बोलते But we need a third to separate these two titans of our game. शी जावा कावल्यानो काले टुटी बाप जिंकवली रे बाप जिंकवली तू 10,000 केलीस तर 5,000 कॅशबॅक स्कीम खेलते हैं कभी 10 चलता है तो पूरे दिन मम्मी पढ़ने के लिए बोल देते हाँ अरे कोई नहीं पढ़ फिर दे गावात काय अरे भाई काय मॅच चाललेली रे बेकार घाण घाण भाई शेरवीन लय खतरनाक मॅच चाललेली भाई 10 वेळा हारून जिंकतात अरे ये लोक जा रे तू तू ते फ्री फायरचं बघ तुला नाही कळणार रे फ्री फायर बघ तू फ्री फायर हे जमणार नाही तुला भाई कसले खेळतात भाई लोक कॅरिगन झाला भाई रेन झाला ट्विस्ट झाला भाई रोब्स भाई लय खतरनाक वन साइड आहेत भाई रेन आपला आवडतंय रेन वन साइड खेळतो वन साइड लय खतरनाक जा जेवून ये तू जा पार जेवून ये तुझ्याच्याने काय होणार नाही आईला तो ओव्हरपास काय खेळतात रे बाप रे लय खतरनाक खेळतात खतरनाक अरे कॅरिगनला फोन केला मी लगेच आणि कॉल दिला तेव्हा अरे तो कॅरिगनचा आहे ना 25 फूट लांब पण उभं नाही करणार आपल्याला तू त्याला कॉल केला काय रे बाबा शी भाई लय खतरनाक मॅच झालेली भाई पण पहिला लय तोडला फेजने बेकार तोडला जी 15ला अटकली ना ती अटकलीच हिरोईक भारी टीम आहे भाई हिरोईक पण भारी खेळतात रे ते लोक हिरोईक वाले फेज यायला पाहिजे यार फायनलला यायला पाहिजे फेज मजा येईल मग मी तर ती पूर्ण फायनल बघेल मी स्ट्रीम वरती फुल राडा मजा येते रे भाई मॅच मी लय पहिलं मॅच बघायचं हे आपण आपली पब्लिक नाही काय तारक मेहता बघतो जेवताना तसं मी जेवताना मी ह्या मॅच ही बघत बसायचो पहिलं माहितीये का
त्या मॅच बघून बघून कळालं मला कुठं काय अँगल खेळतात बाई लोक स्मोक बी कसे टाकतात काय अँगल खेळतात किती होल्ड करतात अरे खतरनाक बाई खतरनाक लगेच बोललो ए चोम्या काय करतोस रे पुश करून मारत कुठे हा रे पण हिरोईक पण अरे नल्ली टीम नाही भाई सगळ्यात टीम बाप आहेत भाई आता मिराज आहे जाम भारी मॅप हा मिराजची भाई बघायला मजा येणार हा मिराज आपण पण खेळतो ना मिराज बघायला मजा येणार भाई An emotional roller coaster in a series of streaks and almost comebacks, but close, unfortunately, won't cut it. Hot out of the gates on that second half, it is FaZe to be holding their nerve and dismantling the Danes. But man, it got close. Yet again, FaZe leaving it to the final moments to be closing out this map, Maui. Yeah, close stuff. We obviously saw a nice comeback there from Heroic. You saw some of the individuals start to pop off. We saw a great round from Shush on that B-side defense. Tessus continuing to extend play further, even after his first teammate died on that A side of things. But there was just too much cushion for FaZe. They did so much work in the first half. The fact that they won second half pistol on top of it, like everything they were doing in the beginning was just working for them. And this was just a beautiful game from Robs. Like, every single time it's a 50-50 duel. It's not 50-50, it's 100% Robs. It was a good game, a very competitive game. A game that in the beginning seemingly when the side of FaZe got out, I knew it was still a very close game. They had to fight for every single round. You had the scoreboard in front of you as well. Tells quite the story about the Robs performance. You highlighted him 101 ADR in this game, almost hitting the 30 bomb. But I felt like it was a game that, you know, despite being 10-5 for FaZe in that first half for you, it still felt like they had to work for it. Yeah, we were talking about, you know, the performances of FaZe recently on that map of Overpass. The one versus Bad Eagles, I'm sure is one they're watching to forget. A much better performance from that, and also the series we saw versus Na'Vi as well. Right? And it really is down to Robs putting in an absolute masterclass. It's just perfect. It's not even like he's necessarily always adjusting to hit 6 shots. He's just predicting where the next fight is coming from. Look at how clean those shots are. It's crazy stuff from Robs. Every fight, he knew it was coming. Right now, he's in the zone. He hit a flow state in this game. He's going to have to keep it going because they need him. Like, this was a dominant game from FaZe because Robs was in the zone in the fashion that he was. One thing is looking at the scoreboard, looking at the ADR. Of course, 28 kills, 100 ADR, that's nice. But the impact he had in these rounds, we see it in this highlight package. On the CT side, when it was getting close, when it was 4-4, it was Robs who carried FaZe over the goal line. On the T side, the highest rated player, 1.52 T side rating from Robs as well. Absolutely stunning on a map like Overpass. It's so tough to be a T-sided player. So yes, we'll look at the scoreboard, we'll look at the stats, and it tells quite the story for Robs, who were the X-factor in this game. You can see why a hell of a lot of players say Robs is the most annoying man to play against, because you are totally right, Maui. The fact that it should be 50-50 situations in some of those duels, Robs really swing the stats in his favor. The way that all of those fights happened, I'd say 3/4 of the fights in that game for Robs, it is people walking dead into his crosshair, and his placement was simply sublime. Robs right now is hitting a point in the riflers of CSGO where you're going to say he's in that top 3, that top 4 easily. And so for Robs right now to be hitting this level, there's simply nobody on Heroic that can consistently output that sort of firepower. It's so scary to be Heroic right now because you play well as a team, but you can't outdo this guy. Let's focus a little bit more on... Time असेल तर ये CSGO खेळू आपण. I think it's a bit more indicative that FaZe had the advantage because Heroic really had to fight for basically any of the rounds they managed to win. I think we have to do the game justice by highlighting the fact that FaZe really had to fight for the rounds here. We have round 12 that we can show you guys, which is a fantastic round for the side of Heroic. You see to the buy right here, 1 AWP on KDM. We're going to get back to that. The rest is on pistols. Even starts out quite well for Kerrigan and Brokey, who combines 2 for 1, but it's not going to be enough. Twist not to get anything right here. KDM gets another opening. Down coming in for short, and then you have a 2v2 scenario. And at this point in the game now, it's 7-4 Heroic. They're winning this round thanks to Stown, thanks to the AWP. You think to yourself, this could be bad news for FaZe. Luckily for them, but it was a first half that could have...
even though they were stopped short, just shy of the finish line there, just shy of getting it to overtime, you can tell that they're warmed up into this series now. And when they have these must-win rounds where the money is going to collapse if they lose it, they've continuously just won those. Like, it's constantly so neck and neck with these guys. I think that's where it gets a little bit perplexing when we move on to that second half, right? Because FaZe really hard out of the gates, getting such a string of rounds to net them that 15 pretty early on in the half, right? Where did you see anything shifting? Because you mentioned the moments from Oz. अरे पण ये आता चालू आहे रे मॅच डीसी ला आहे मी कुठे हॅलो हायच काय अरे तो कोळी बघ काय खेळतोय तो काय व्हॅलो खेळतोय तो नाही गेला रे नाही हाय रे आता गेला बघ आता खेळत होता तो मगाशी बघितलं मी खेळताना आता नाही हे काय खेळतोय भाई सॅमीजला नल्ल्या बोलवलंस का नाही थांब येतो हे बघ पब्लिक त्याला बोलवते काय खेळायचं बोल चालू आहे का कोली असेल तर खेळू आहे ना कुठे ऑफलाईन दाखवतोय रे अरे हे काय स्ट्रीम करतोय अच्छा हो काय मग मेसेज केला मी त्याला हे यार अरे पटकन एक मॅच खेळून घेऊ चल दुसरे बघायला जायचं आपल्याला मॅच नाही याला बोलवायचं बोललं ना लय सीन आहे जायला अरे रोहन पण नाही ते ये मी आलोय डिसेच्या तू आहेस ना चालू केलंस काय 2चा स्लॉट आहे याला बोल ना ह्याला कोणाला त्याला मेसेज केलाय मी बघू आता काय करते कोहलीकडे 2चा स्लॉट आहे डिस्कॉर्डला याला बोलतो ना रोहन पण येतो चल सीएसएस खेळू येतोय ना मग बोलव त्याला मॅच पण फाइंड करतोय हा ती मॅच मध्ये गेला कोण कोहली काय रे नल्लाय रे काय नाही ते मुद्दामून त्याने त्याला कळालं ते आपण बोलवतोय गपचूप चॅट वाचला असेल आणि लगेच गेला असेल नंतर बोलायला म्हणजे अरे मी गेलो असं आहे भाई ते मला माहिती नाही चाळे याचे काय कोहली बदलला रे पण आधी असं नव्हता रे कोहली आपली वाट बघायचा मस्त काय बोलणार जाऊ दे भाई आवाज का नाही येत आहे हा सगळं ऐकून बघितलं कशी ऍक्टिंग करतो याला भंगार माणूस इथं थांबलोय आम्ही आपण खेळूया ना एकत्र नाही खेळा रे मला आज व्हॅल्यू करणार आम्ही व्हॅल्यूला येतोय बोलतो हा मग ये ना अरे मॅच चालू झाली ना मी स्ट्रीम वरती होतो अनरेटेड आहे किती टाइम लागते सरेंडर करायला तो करायचे पण तुला 3 स्लॉट द्यायला लागतील 3 कशी काय रोहन येतोय ओ त्याला बोलवलं रे मग काय आता काय व्हॅल्यू खेळायला जायचं आहे ना कोहली खपलं नाही खेळू एक काय खेळू अरे तुम्ही CSGO खेळून या ना व्हॅल्यूला हाय मी अजून खूप वेळ आहे अरे नाही रे जास्त नाही खेळता येणार मला ए ह्याला वटव तू एक मॅचला ये एक मॅच खेळून मला पण मॅच बघायला जायचं चल एक सीएस खेळू मग ए जा बाबा तू खेळ जा आपण हा खेळा तुम्ही खेळा आहेस ना पण तू नंतर खेळू आपण हा मी आहे ये आरामात अरे थांब रोहन येतोय रे आरटी अबे तू कधी यायचा आला बघ कधी येणार आणि कधी त्याचं काय बाबा तर जेव्हापासून अरे 3060 आहे तुझ्याकडे दुसऱ्या स्क्रीन वर लाव ना काय हे फेस हिरोईक अरे हा रे विसरलो रे काय माणूस आहे अशी हे थांब लावतो रे लुख्या जरा थांब यो बॉय ये रोहन पटकन आहे काय खेळताय तुम्ही हे आपलं CS Even if they throw the best flashes on the in the that the world can conjure. त्याच्यानंतर व्हॅल्यू पण जाऊ आपण कोहली पण आहे आत्ताच व्हॅल्यूला चला ना मला कुठला तरी एकच गेम खेळायला भेटेल अबे हे चालू झाली रे मॅच शेरविन काय करायचं एक खेळू आता सर आता मला रेनला बघून एम आलाय माझा जरा रेल्ले आवडतं रे माझा रेल्ले आवडतं काय खेळू स्क्रीनवर मॅच लाव ना लावली ना दुसऱ्या कुठं लावू स्क्रीन वरती म्हणजे इथे ना डिस्कॉर्ड वर स्ट्रीम कर ना मला पण बघता येईल डिस्कॉर्ड वर स्ट्रीम करणं म्हणजे मॅच स्ट्रीम कर ना डिस्कॉर्ड वर क्रोम यूज केला तर क्रोम वरती जाम एमबी खातात हा थांब जरा करतो हे डायरेक्ट त्याची स्क्रीनच करतो मी ती स्क्रीन हे बघ चालू अरे मी काय बोलतोय आरटी बोल एपेक्स लेजेंड डिलीट मारू काय
कशाला मारून टाक हे पण खेळूया का तो गेम? बोल, मी करतो डाउनलोड. भारी गेम मला आवडतोय. भाई मी बॅटल पास मी बॅटल पास घेऊन बसले. माझा सगळ्यात आवडता गेम आहे एपेक्स. खेळूया का? बोल. अरे माझ्याकडे खेळायला कोण नव्हतं म्हणून मी काढून टाकलेलं. अरे माझ्याकडे मी ठेवलंय भाई, मी ठेवलंय. चल मी करतो डाउनलोड. मी अपडेट करून घेतो. अपडेट कर, मी अपडेट करून ठेवलंय. अरे कॉल मध्ये ए यार तू बोलू नकोस रे, पटकन ये रे फ्लिक शॉट. अरे चालू करतोय लका, हे बघ चालू करतोय. यार काय गोल्ड सोबत खेळायला लागतंय खरंच. काय 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 हा आयटी स्क्रीन भारी दिसते एकदम. स्ट्रीम दिसते ना तुला? हो अरे क्लिअर जाम दिसते. तू नायट्रो वगैरे यूज करतो की काय? नाही रे बाबा, फुकटचं कशाला डिस्कॉर्डला मी नायट्रो बिट्रो घालू एवढं. कारण की तुझी अशी 180 वाली स्ट्रीम वाटते, एकदम क्लिअर दिसते. काय माहिती तू कशा पीसी वर बघतोय, कशात बघतोय? पीसी मग चांगली दिसते. 720p असेल रे, 1080p नाही ती. कारण की जाम भारी दिसते रे. 720 720 हे येणार रे पटकन. आलो ना आता गेम मध्ये. आता काय करू आणखीन? भाई तो कॅडी काय वन साइड खेळतो रे हिरोइक मधला. त्याला जर टीम मिळाली ना पब्लिक बस. अरे हाय रे, मला तर वाटतं फेस पॅरिस मारणार आहे, जिंकणार आहे. अरे तुला सीन माहिती फेसचा काय होता? आउट होणार होती ती, बाहेर होणार होती. हो कसली भाई, त्या मागच्या मॅचने त्यांना इथे पोहोचवलं भाई. लय खतरनाक सीन झाले. G2 पण बाहेर गेली यार. G2 भाई, निको भाई पूर्ण उदास झाली रे बिचारा. पूर्ण नावी पण गेली भाई, माहितीये काय? अरे सिम्पलला एकाने हे दिलंय माहितीये, डायरेक्ट ऑनलाईन चॅलेंज दिलंय त्याला. डायरेक्ट चॅलेंज देऊन त्याची उदास केली सिम्पलची, माहिती नाही तुला? त्याला बोलला तू, म्हणजे त्यांची मॅच होती, तो कशातला होता ते, इंटू द काय ते नाव, इंटू द ब्रिज मधला होता तो प्लेअर. तो बोलला त्याला की, म्हणजे त्यांची मॅच होणार होती ना, तो बोलला मी सिम्पलला चॅलेंज देतो असं तसं, त्याला मी तोडणार म्हणून. आणि भाई सिम्पल भडकला. मॅच मध्ये खरंच तोडलं रे सिम्पलला त्याने. बेकार झालेली ती मॅच. G2 पाहिजे होती यार, मजा येते बघायला. अरे सेटअप काय केलं बघ ना ब्लास्ट मेजरचा. अरे जाम पैसा आहे भाई. ESL आणि क्वार्टर फायनल चालू आहे भाई, अजून सेमी फायनल फायनलला तर बापरे. तुला माहितीये डोशा म्हणून प्लेअर होता, माहितीये तुला? नाही. गॅम्बिटचा नाही तो इन्फॉर्म. अरे डोशा म्हणून प्लेअर होता, त्याचा सीन युट्यूबला टाक बघ. त्याचा एक सीन केलाय त्यांनी इथे इन्फॉर्नो मध्ये. अरे माणसाची येडी झालेली ना बेकार तो सीन बघून. डोजिया म्हणून प्लेअर आहे, डोजिया DOSIA. त्याच्याबद्दल ऐकलंय का? शरीर हा नल्ला आहे रे तो. आवाज कमी करावं वाटतंय रे. फेसचा कोच होता. चल घरी पॅडमॅन चाले. पॅडमॅनला लय भांडणार आहे. अक्षय कुमार आलाय काय? नल्ली टीम आहे रे समोरची. हे मला लॉस येतोय. नाही नाही आपल्या टीम मध्ये कोण आलाय? कोलंबी. आरटीए बघ काय कोण आलाय? कोवालच की काय? काय नाही रे, माझी बंदूक जाऊ दे. तू एवढ्या प्रेमात दिलीस म्हणून घेतली मी. अरे भाई काय सीन आहे? अरे यार यांचं चालू झालं भाई. मी नवीन स्किन घेतली काल. कुठे छाया पडली. आता गेलास, खापलास तू. आता विषय संपला. आता विषय वा भाई.
मेरा डिफॉल्ट मैप है रे. Twist here taking his time as right with some util lined up. कोण आहे रे हा फालतू माणसं झाले टाइम अप घेतात. आल्याला सिग्नल गेला रे. Moves out of Heroic who picked this into Liquid and lost, ending a 5-map win streak. एक तर ख्याल नाही भेटत इथे. Mirage, deep stairs smoke. You like to see that? किती मिनिटं लागचा लागला? 1 मिनिट त्याच्यानंतर 20 सेकंद. So keeping them moving. FaZe trying to beat the fakey boys at their own game. आयला हिरोईक जिंकतोय रे. अरे नाही रे हिरो खरंच चांगली खेळायला लागले रे आता. हिरोईक कडे न्यू प्लेयर आहेत आणि फेज कडे एक्सपिरियन्स आहे. manifest it. Rain already lots of ground covered and he's ready for Stown. CSGO's बघताय का? हो. त्याला रेनला Takes a काढला. Dane down and रेन बाय वन रेन आज उदास आहे रे. आज चालत नाही रेन. हे चालतोय ना बाबा ते काय रेन घेतोय बाई. This is a big head मला to कॅरी head. करायला लागलं भाई त्याला मागच्या मॅच. Completely A. Carrigan's cleared B. Heroic back. हारव लागलं ना फेस जिंक हरली अरे हा डूम स्लेअर काहीतरी गडबड आहे मी खरं सांगतोय. हा काहीतरी करणार आहे बघ. And KD alone in the 1v3. And it's all Rots. He has not let off the pedal. ठीक आहे. He was flying high on overpass and forced us here into the third. This is why we get excited about players like Rops, because when they are on, like the form you're seeing here today, हिरोईकला they can एकच find आहे रे. the ties. हिरोईक एकदा तोडायला लागले ना मग लय बेकार. Sometimes you see a Rops game, you think, oh, he's Byron too much, he's पण making his teams early ना? here. He's hitting big shots. नाही He's नाही protecting Byron his team. He's नाही. having impact time and time again. And he's not missing. He's looking laser sharp, dialed in today. That flow Byron state now we जिंकले. spoke about. Rops is loving it here. आयला अजून 47 सेकंड टाइम आहे. Sure. हा Canadian aggressive middle now. स्कोर प्रेडिक्शन काय? Yeah, on his own. You don't एक want to दो. overcommit there. Yabi trying to contribute from short. 16-12 बोलतोय. 16-12 You can see the OT the passes नाही रे as top mid. 16-12 येईल. Teamwork. Looking to make that dream work. Rain advancing. The Canadian catches Carrigan jumping through the window. Ooh, pays a heavy price. Spray not quite on the money. That one is. Oh, gets them both down. अरे काय स्मोक मधूनच मारतात ते लोक Looking for trouble, and he hands him a headshot. अपनी एंट्री काढतोय. There's no way you're ready for Gabby in the हा, opponent. रे. He's so set for success. तिथे Rock मॅच चालू झाली चला off guard. आपल्याला पण तोडायचं नाही तर झालं सर. Brokey's, he's got his head on a swivel. आलं ते बावळट This कुत्रा whole नक्कीच game. नाही. He should have this one dead to rights. There's no way Brokey's ready for this one. And he closes it clean. Heroic straight back. भाई Getting that AWP straight back in his hands here. थोड़ा करे हरामखोर. And this is Carrigan. He was noisy about that. He jumped up through the window. Kadian had heard the steps for sure, and was ready to play him on the gimmick of the smoke right Hey, there. इकडे So दे. going in there. शॉट मल्टिपल शॉट. अरे शॉट मल्टिपल. अरे ओरडू नको ना रे लुख्खे बॉम्ब इथेच आहे. मल्टिपल. आयला. कोण आहे ना आल्टी नल्ला आहे भाई खरं सांगतोय मी. घुसो कसला कायचा घुसो. अरे हे नाही रे नाही नाही नाही. आणि फ्लिकशॉट 4 मारले. अरे लय ओरडतो रे फ्लिक्शर जे यायला घुसो 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 अरे काय माणूस आहे. फ्लिकशॉट नव्हता तो. अरे मी हे नुसतं नाव आहे नाव आहे त्याचं नुसतं एक तसा फ्लिक्शर बसत नाही. आरटी माझा समोर आला हेडशॉट बस रे मारला त्यांनी. गप रे काय गप नल्ल्या गप नाही तर फ्लिक्शर नाव ठेवले एक शॉट बसत नाही कुठली भाई. आहे? हा गंदा को आईला ऑफ काढली आहे नी. थांब याच्या मागे जाऊन. हा आता वाटतं लॉंग झोनला आरती नाही. मरतय. ए मी आरटीच्या सोबत नाही जात त्याचा चाला बेटर. लॉंग केअर. मिड हाय मिड लॉंग. वॉच शॉट वॉचिंग शॉट. मल्टिपल शॉट पुश कर. I'm blind. Shot push. माझी गन घे आरटी मिड मध्ये पडले डोर जवळ. मिड पे बॉम्ब मिड पे. साइड बॉम्ब ड्रॉप. हार्डी साइड होता. हा
नाही साडे मिडला मला तर वाटलं भाई, अरे मला खरं सांगितलेलं मला काय वाटलेलं की आरटी हकतो का ए लुख्या आपल्या भाई पैसा आरटी के चल गंदे मला ए बाय काही का असो ना आरटी काही नाही काहीतरी कामाला येतो. आरटी लॉंग चा फ्लॅश देतो उलटा लॉंगच जातोय लॉंग मिडला कर्मेश वन शॉट अंदो मरता मैं ना 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 हे वन लॉंग शॉट ग्रीन भी हे लॉंग डोर कोई मुझे हील करेगा. लॉन्ग ही अरे टनल ये टनल है हे हा कोण आहे के पास से गई बुलेट. पळतोय नुसता भाई. हाई मिड टॉप मिड हे टॉप मिड कळतं का तुला लुख्या. लॉन्ग जाएगा ये. लॉन्ग आ सकता मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, मैंने निकलने वाला पा आगे. नाइस चलेगा बॉल भाई नाइस चलेगा कोई टेंशन नहीं चलेगा. बघितलं का हाँ अरे आरटी हाँ मला हेडफोन स्पॉन्सर कर ना. हेडफोन खराब झाले रे माझे. 10 रुपये मला पाठव ड्रॉप देणार आहे. तू कोण आहेस आगे. 10 रुपये जीपे करतो. ओए ये लग अरे काय बावलट माणूस आहे रे हा. याला धुंगणात गोळी मारायच्या. मला वाटलं तुला M4 पाहिजे. ठीक आहे भाई पापा हाईवेट. माझे हेडफोन्स खराब झाले. लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग तो कोई नहीं. स्पॅम देतोय साला बावलट कुठचा. नाइस पार्टी है नाइस रे. कोण होता हा मिड मध्ये कोण होता ज्याने मला टक्कर मारली मध्ये. गन कहाँ पे थी. कहाँ से आया? अरे लॉन्ग आ गया. लॉन्ग कौन था? एक मिनट है एक लॉन्ग एक मिसिंग है. मिड होगा शायद. एक मिनिट है अरे आवाज तरी ऐकू द्या मला. अरे कान से बुलेट आई ब्लू. किती आर भाई किती आर. लॉन्ग है वो. अबे मुंह बंद रखो रे बाबा. ओवर कॉल मत दे दो. रुको यार तुम. रुको जरा सबर करो. हे बंद कर यांना. यांच्या आईची यांच्या या फ्लिकशॉटला पण बंद करतो. थांब लय बडबड करते. भाई किती आर आहे रे. M4 स्पाइक मेरे पे. लय ओव्हर कॉल नाही द्यायचे रे. लोक लय घाबरत खेळतात लुख्खे चाले. हा ना वॅलोरेंट वाले बोल रहे. अरे कर्मा ऐक ना. हां त्याच्या खोपडीत गोळी मारायचं मन करते. विचारायचं नाही मारायचं डायरेक्ट. एलटी पुश कर. मला धक्का दे. ऑनला जातो हा. आया है काय घाण ऑफर आहे हाची. काय फ्लॅश आहे एक नंबर भाई. एक स्पॉन मिड बघा आयटी. ओ माय गॉड 1v5 नहीं हो पाएगा. हात ये ना होत रे. स्पॉनला बसलेला भाई एक जण. अरे मी बी ला नाही जात रे. लोक येत नाहीत बी ला. जातो थांब. अबे मला पण बिलात जायला पाहिजे. अरे लॅग होतोय रे गेम. आहे ना स्मोकच जात नाही.
बी फ्लॅश बी येतोय मी. मल्टिपल आहे का? मिड छोड़ दिया. हाय मी मिड हाय. बी फ्लैश है. मिड टू भी है क्या? टनल यूटी 2 साइड है. अरे तुला साइड है. नाही लास्ट माहित नाही वालटी कुठे. बॉम्ब आहे तुझ्याकडे. वाव आयटी याच्या सोबत जा. गन नाही याच्याकडे. नाही त्याला वरतून जाऊ दे. शॉर्ट गन आहे बाय त्याकडे. साइड वरती. साबास बोल रहे साबास. चेक कर. नाही काय नाही. राहू दे. कहा ते साबास बोलत हर. फेस बाहेर रे. 7-1. अशा मॅच काढायच्या असतात. नाही तर ओव्हर कॉल करून करून कानाची वाट लावून टाकली त्या रोहनने. शपथ लय ओरडता तरी कानात. मग मला माझा गेम नाही होतले. ओरडले ना घेतलंच ना. आई शपथ मी लिव्ह करतो गेम. आईला मी बरं ते म्यूट केलं. मी तिघांना म्यूट केलं. आणि याला 2 वेळा मारून जाईल वरनं. आपण दोन्हीकडे बोलतोय ना म्हणून आवाज जास्त. मिड होता एक. गाइस ये लॉन्ग फ्लैश. मैं पिट में हूँ देख नहीं रहा. ब्लू क्रॉस देख. लॉन्ग के बाहर ही है. हाँ लॉन्ग के बाहर ही है. हाय मिड हाय मिड. मिडेक ना आपलाच माणूस आहे का? शॉर्ट मल्टिपल आहे. एक लॉन्ग. अरे लॉन्ग आले भाई. काय बघतात ते लोक. कर्मा. अरे अरे मला काहीच माहित नाही. तुझ्या इथून गेलं बॉम्ब लावला त्यांनी. लुख्या काय बघत होतास तू. लॉन्ग वरून कोण नाही आलं. एकच माणूस आला. अरे 3. अरे बॉम्ब लावला लॉन्ग. लुख्या ते शॉर्ट वरून आले रे. शॉटला बोलो तर नल्लेत म्हणून. तिथे शॉर्ट वरून एक जण आला आणि 2 लॉन्ग वरून आले. शॉर्ट वरून लॉन्ग वरून कोण नाही आलं. अरे इथे तो लॉन्ग वरून येऊन त्यानं मारलं. म्हणजे शॉर्ट वरून 2 जण आली वाटतं. 3 लोक आली शॉर्ट वरून. एक मारला आणि दोघांनी त्याला मारला. एक लॉन्ग वरून आला. यार त्या बी कोण बघत नाही. मलाच बघावं लागेल ते. मिड एक. ठीक आहे. एक शॉट. शॉट एंटेड. वन सर. 2 शॉट 1 लॉन्ग. आयटी 2 शॉट 1 लॉन्ग आहे. ना माहिती तू शॉर्ट आहेस. एक ऑफर आहे. डिफ्यूज करून ऑफ याच्याकडे. अरे ऑफर आहेत ना ते. अरे बी नाही जात रे. 3-4 राऊंड गेलो मी बी. चल बरं झालं संपलं आपलं. हा पी काढू शकतो मग काय टेन्शन नाही.
बी स्पॉन है. बी स्पॉन आहे, बीच चला. मिड मध्ये जाऊन एलटी पुश करतो. एलटी चेक करा कोण पहिला आहे. मैं जा रहा हूँ टनल में जा रहा हूँ. चल 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 चल. अरे या ना तू आधी. कोण आहे भाई तो. लोए 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 मार मार जाके मार. घुसो भी. भाई अरे बी येडे बिडत काय लोक बी बोलले तर येत का नाही सगळे बी. अरे मी मिडवरून येणार. अरे मी साइड क्लिअर करून घुसलो तरी याय ना झाल्या. पिवळा कोण आहे. हा बाप फ्लिक शॉट. काय रे माणूस आहे यार. बाय कर रहा है. Look, as long as we leave here with the cash, I don't bloody care what happens, okay? फ्लैश है क्या. Flashbang. थांब ना. ए आवाज नको करूस. हेड दिला मी. हेड 78. हे थांब जरा यांना घेतो बा आता. थांब रे तू कर्मा. नको जाऊ थांब. आपल्यालाच काढायला लागेल मॅच आता. हे सगळे जायला नल्ले. ते दोघं जण तर काय कामाचे नाही जायला. नुसते बडबड. म्यूटचा काय ऑप्शन आहे का रे. फ्लॅश देतो का. शॉट फ्लॅश घे. फ्लॅश करून टाकायचा असतो. दे मी घेतो मी टाकतो. थांब. Come on, let's go. गुज मी आहे तू जा. Throwing flashbang. बसला. अरे तीन फ्लॅश नहीं है लोग. अरे नाइस. एक ही होगा बी पे शायद. नो आइडिया. दो तो लॉन्ग पे थे. Deploying smoke shield. कोण आला. अरे हा ठीक आहे. अरे हा गेला बीला आहे ना कॉल. ह्याला म्यूट केलं रे. लय बडबड करतो. मला माहितीच नाही गेला. मस्त मी एक क्लिअर ऑफ आहे त्याकडे. नको बिग देऊ भाई. एक राऊंड नाही काढलाय आपण अजून. आणि बघितलं याला इकडे जाताना. आता वाटतं दोन्ही डोर वरूनच येते. मग काय एकाने बघितलं त्याला इकडे जाताना. एवढं मला माहिती आहे. टनल येतोय. नाइस. नाइस राउंड ब्रदर. भाई ऑफ देता मला. कुठे ऑफ कर रहा है क्या. ग्रीन ड्रॉप आएगा क्या. दे एक ड्रॉप देना. आरटी जाऊ नको बिलकुल. बाहेर जाऊच नको. नाही बाहेर जाऊ नको. त्यांना पुश करतील बघ. तू त्या ह्याच्यावर जाऊन. अरे हा वरती ते मला. वरती ते इथे. तुझा वरती. तुझा बस. हायत माहिती आहे. निघून जा तुम्ही पब्लिक. चला मिड पुश. चलो पुश लिया. शॉट आहे. काय नाही येते भाई. तू काय बोलतो. क्लियर नाही. नाइस. फ्लैश दे. लॉन्ग. अरे
मारा रे त्याला. एक ब्लैक भी उधर ही है. नहीं. हाँ भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ चिपक के बैठते हैं ये लोग. सर बीरश करो. माझ्याकडे गन लॉन्ग फ्लाय ये करता हूँ. बीरश चला. शहीद होतो का तू? नको 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 कशाला उगाच. अरे बीरज बोल रे. बी मी बघतो राईट से. मिड पुश. आतमध्ये राहा रे. गेला बाहेर. देखो भाऊ इधर कुछ नहीं. सारे मिड थे. स्पॉन वरून येऊ शकते ना आर्टिक. मेरी तरफ तीन बाहेर आहेत. एक मिसिंग है, 3 इधर. तीन बाहेर होते, एक माहित नाही. तीन बाहेर आहेत. Throwing flashbang. भाई काय स्पॅम भी मारतात हे लोक. आर्टिक गन आहे, फाईट वर गन आहे. 60 भाई मी कसा काढलंय. आर्टिक ड्रॉप बॉम्ब घे. मी हे एलटी पुश करतो. डोर पुश करतो मिडवाला ना. हा चल येतो मी. हा. तू ए शॉट बघ, लक्षात दे माझा. बस कळतोय सर. खाली येऊन ए शॉट बघ. त्याला स्मोक केलाय. थांब. नाही स्मोक थ्रू नाही जायचं. काय स्मोक आहे? बाबा आला बघ. नाईस शॉट. आपला स्मोक. थांब. ला मारू का? Flashbang. गलत फ्लॅश. ऑपर आहे. थांब. ये चल. हे राईट. नीट घे. टॅप घे ना. घ्या. गलती केली आपण माहितीये. हा भाई हा प्लेयर एक दळ बदरा आहे भाई. माहिती लय गलती केली आपण. स्मोक टाका पाहिजे होता हिला. नाईस आहे. बी के बाहेर ऑफर. टाइम कमी आहे. 8-5 ना. चल एक राऊंड राहिलाय. तोडूया आपण यांना कसं पण. नाईस 1v1 इझी. राईट. वाला मेला. अरे आवाज देत कुठे चालला हा मूर्ख माणूस आहे का हा. याला काढता येत नाही काय गेम. मूर्ख कुठला आवाज देत. अरे एवढा तुला ऍडव्हान्टेज भेटलाय. तो राईटला कळतोय तरी पण. Here they go, you mongrel dogs. ब्ल्यू ड्रॉप करणार आहे. ब्ल्यू 3 जण पिक करता है आराम से. नाही काम झालं. Flashbang out. पीटे क्लोज. C4 आहे. C4 दे मला बाहेर. होल्ड कर. अरे का अब कसे मारते ते लोक. हा तू बॅक होल्ड कर. Flashbang. भाई ऑफ इधर दे. गया ऑफर. हा मूर्ख माणूस रे. याला ऑफ पण येत नाही आणि ऑफ चालवतोय भैया. मत कर रे. ऑफ मत कर. मिडला ऑफर डाऊन आहे. आयटी नाही. चल फाईट. नाईस. माझ्या बरोबर ये. बॅकअप पाहिजे मला. ये पक्का ये. I'm going to plant this thing.
-50 है, -50. अरे हा भाई हा काय माणूस आहे. आई शपथ भाई काय माणूस आहे हा. याला कोण ऑफ कर. नाही जाऊन दे सोड. अरे त्याला बोललो पण अरे हा मूर्ख माणूस आहे का. अरे किती काढतोय आपण भाई, किती काढतोय भाई. अरे ह्याला साधं कळत नाही काय. अरे त्याने पिस्तॉल, अरे एवढं मूर्ख आहे. अरे एवढा क्लोजर मध्ये त्या बापाने ऑफ केलेली. वो लोग पुश करते हैं गाइस, वो लोग नहीं आ रहे इस टाइम. अरे पिट वाले को मारते हैं क्योंकि ऑपर मिड में ही रख रहे हैं अभी ये लोग. चल एलोंग चल. मेरा कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को. काट मॉली कर. बॅक बघतोय मी. आयटी बॅक स्टेप बघा. ये स्मोक नहीं आता. थोड़ा बैठ लाइन अप करो. स्मोक गलत है. थोड़ा नाइस. ब्लाइंड हूं मैं. अरे ऊपर देखो ना क्या कर रही है वो. ऊपर बॉक्स के पास. ऊपर लाइन को ऊपर है. और एक दोनों उधर है. शॉट किया. Flashbang out. Smoking. I am blending. शॉट आहे लास्ट शॉट आहे. दोन बघ. कुठून मारलं. स्पॉन जी भाई Hey, good job. नल्ले होते रे उगाच. GGWP. कल बोलला रे. कल बोललास आईला. कर्मावला कल. ओहो वाढला बाबा, नशीब वाढला बघ भाई. सेल्फ कॅरी करून वाढवावं लागतं रँक. कोण कॅरी नाही करत माहितीये का. एवढे इनिशियल राउंड डिगलने मी 2 मारलेले. काय अरे तू डिगल नाही, मी तर 3 मारून आपण राऊंड हरलेलो भाई. हां ते आहे. मग चल लाव एक जयंच्या मॅच लय भारी चालली रे. हो ना. हिरो जिंकली फेस बाहेर. फेज बाहेर होणार यार, नाही जायला पाहिजे यार फेज. फेस बाहेर गेली ना बघायला मजा येत नाही माहितीये. अरे मग काय सगळ्या तुटक्या फुटक्या टीम आहेत जायला. एक पण टीम बाहेर, फेस बाहेर, G2 बाहेर भाई. काय बघायला वाटत नाही. मग G2 ही गेली ना फेज, मग एक आहे टीम लिक्विडच मग वाटते. कर इन्व्हाइट दे ना. दिला ऑस्ट्रेलिस पण गेली नाही. ऑस्ट्रेलिस तर हेच झाली ना, डायरेक्ट टीमच गेली त्याची. टाइम होता झाला. यार फेज नाही जायला पाहिजे रे बाहेर. लय भारी आहे रे टीम. फेज लय भारी टीम आहे. रेन कॅरिगन खेळताना लय भारी वाटतात. मजा येते. लय हा ना लय कडक मारतात रे ते लोक. शायला आर्टी शेट. अरे तर पण तुमचा सारा आहे अशा अवस्थेमध्ये आम्हाला. अरे बस काय आपण हाय टेंशन नहीं लेने का, फुल मजे करने का. खाओ पिओ स्ट्रीम देखो. कोण आले रे. ए पप्प्या आईची जे. अरे तो पोळी तुझ्यासाठी व्हॅल्यू खेळतोय पप्प्या. काय तू भाई शॉट बसला. अरे ते कधी खेळतोय तू व्हॅलो. हे व्हॅल्यू सोडून दिलं बाबा. भांगार गेम आहे तो सोड. अरे भाई CSGO भाई CSGO. आपण भाई म्हातारा होईपर्यंत तेच खेळतो. आपली गेमची स्टार्टिंग पण त्यानेच झालेली, एंडिंग पण त्यानेच होणार आपली. ए फ्लिक शॉट ओळखतो ना का नाहीत मला तू. हे फ्लिक शॉट ओळखतो रे पप्प्याला. नाही ओळखत विसरलं ते भाई येड आहे भाई. त्याला सगळं माहिती असतं, नाटक करत असतं तो. कसा काय. अरे तू गेलेला भेटायला. मला भेटायला जातो.
लग्न करायचं इथे काय मला भाई कोणाला? भाई ओके ओके चल घरी करून टाक बापाला शिकवतो का CSGO खेळायला चल घरी डिगल नाही बोलवलं नाही काय मला लग्नाला हे लग्न झालं पप्प्याचं काय बोलतो मग भाई काय राव म्हणून एवढा वेळ मला वाटतं एवढ्या दिवसांनी आला मी लग्नाला नाही बोलवलं तो गेम खेळून वैतागला म्हणून आता हा गेम खेळायला आला वाटतं हा पप्प्या हा लग्न कधी केलंच रे कशाचं लग्न फ्लिक्याने केलं फ्लिक्याने बोलवलं नाही फ्लिका भाई सुमडीमध्ये बनला ना आपल्या पुढे निघाला फ्लिका भाई मी नाही लग्न केलं भाई बाबा किती खोटं बोलतोय रे गेमिंग पब्लिकला माहित नाही ना काय सीन झालाय हा नाही पब्लिकला माहिती वाटतं क्षितिजला माहिती पडलं तुझं आणि मला माहिती बाकी पब्लिकला माहिती नाही असा सीन आहे कोणाचं आपल्या दर्पणचं भागमभाग मधला सीन झाला माहिती ना पाय गळ्यात घेतलाय तो काढून बिचल 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 स्मोक करतोय मी Throwing smoke. फ्लॅशिंग Throwing flashbang. चला काय कोणाचा फ्लॅश होता रे इकडेच झाला परत अरे काय मारताय भाई अरे समोरचा मारता येईना ह्यांना आणि हे दोघं बघ पाठी काय गुलगुली करतात काय मारतात वरती 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 टेम्पो हा अजून एक बीच आला एक नाईस ट्राय सर चालतंय आठचा मेला भाई पुढचा नाही मेला कुठून मेला काय माहित तूच मारलंस हा तो मागे घर गेम आहे एकदम बाय करायचा नको नको राहून दे बाय करायचा भाई बाय करायचा येला चला सिटी स्मोक करतो रे हा फक्त बाहेर सुटा बस मुडीला पकडताना कशी चढते तशी झालं थांब जरा ट्रिपल Flashbang. Deploying smoke shield. पहले से हे घुसा रे आतमध्ये तिथेच काय तिथे अरे बेकार मारलं भाई फ्लिक शॉटला मेला असता रे तो मेला असता भाई तो मेला राउंड आरामात जिंकलो असतो अरे पुशच करत नाही पब्लिक एकटाच मी करू काय करू हे ट्विच बीच वर लाईव्ह आहे काय फायदा तुमचा ट्विच वर लाईव्ह असून लुख्यांनो काय बाय याचा अरे तो हेल वाय के काय आहे ते ट्विच वर लाईव्ह आहे भेंडी काय फायदा ट्विच वर हाकतो पहिला तो कसं टीव्ही बोर्ड पहिला हाकची ट्विच वर कसा हाकतो ते दाखवतो मागून पुश करते ना ते लोक अरे तो त्याचा हे घेऊन गेला भाई कोण मेला तो Decoy. त्याने दिली त्याला एक काय नसेल जाऊन पुश देतो मी तुला थांब मी पिक करतो कोण नाही हे आहे समोर 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 गंज आहे मला अरे सांगण्यातच जीवन चाललंय माझं नाहीच रे अजून आहे का तिथेच नाईस अजून एक आहे हे लोक पुश का करत नाही टेंट वाले जड हा जंगल एक क्लोज येतच नाही रे अरे किती एक बेट करतात काय खेळतात ते लोक
कुठे घुसून बसलाय बघ ना, आपण कुठे चाललोय आणि काय बोलायचं. चला आजा लाइव आजा. वही तो कर रहा हूँ भाई, लाइव स्ट्रीम में हग रहे तुम लोग. अभी वो बताना पड़ेगा मुझे पब्लिक को. देखो कैसे हग रहे, देखो. हाँ दिखा दिखा कैसे हग रहे दिखा. वही तो दिखा जा भाई. जा जा ना, तू भी दिखा. म्यूट करता हूँ. बाय बाय. जल्दी भर के शॉर्ट लेके आ जा. अभी चिल्ला कितना चिल्लाना है. म्यूट कर दिया भाई तुझे. मिड ऑफर है. मिड बघतोय मी. Smoking. Okay, I'm setting it down here. ठीक है क्या. यो मरणार वाटतं. कुठे काम करतोय भैया. सेव्ह करतोय तो. ऑफ आहे त्याकडे. Almost in the bag. पेल्ला भाई त्याला. एक जिंकलो आपण आताशी. चला ए मी फ्लॅश देतो का. कुठे कुठे. हा चल 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 देतो मी. देतो काय बोलतात त्याला. दोन्ही देतो तू. पॅलेस फ्लॅश Flashbang out. Throwing flashbang. घुस. मी स्वतः ब्लाइंड आहे. Flying down to fire. किधर है. अबे भाई अरे काही बघत नाही ते लोक. असेच घुसतात. अब खाली अरे असेच घुसतात ते लोक. वा भाई सॉरी चॅट वाचत नाही रे. थांब रे जरा. हे लुख्खे लोक हीच किरकिर मिस करत होतो. ऑल माय ओपीच हे टेल क्लब. अरे हा ना डोक्याला शॉट लावतो. बिहारी कुठले आलेत बघ ना खेळायला. थांब जरा आता मी इथे हे दे. तेरा भाई ये खेलेगा. स्मोक में हुआ नहीं है. Hey, I can take this up. Nice reflex. तेरे पास. आईडी तीनी मिड. अरे एक का. मिड होते. नहीं मिड होते. ना रे हाय रँक वाटतात रे. येऊन डायरेक्ट देतात. हो मला पण मस्त पडली. एकत्र खेळावं लागलं. ऑफ गेली माझी. अरे आपण नाही ना एला आहे ना. एला घुसलो ना आपण. आपली पोरं आहेत ना म्हणजे हे दोघ जण तिघ जण हे नाही अँगलच चेक नाही करत. तोंड वर करून घुसतात. असं सीन झालं माहितीये.
कंट्रोल आहे त्यांचा. एम इन कंट्रोल है उनके पास. ये शॉट यार क्या टाइम है. भाई तो इथेच येऊन बसतोय रे, त्याची जागाच आहे तिथे रे. जाऊन मारायला लागेल मला तिकडे त्याला. ही जागाच आहे त्याची बनवलेली. कुठे गेला मॅप का ओपन होत नाही. इथे आहे वरती कोणतरी. अबो अरे बघितला त्याने समोरच येतो. बघितलं त्याने तुला. बोललो ना तुला बघितलं त्याने. हा भाई ठीक आहे. काय घेऊ काय घेऊ काय घेऊ काय घेऊ मी. काय चॅट करतोय काय. त्या बिहारीला बोल गद्दारी करबे तरी करबे. काय बोलतो. चला मग आता काय पब्लिक अरे एकत्र पुश नाही करत रे. एक दोन जण मागे राहिले मग काय मतलब नाही. माझ्याकडे ना स्मोक आहे ना काहीच आहे. डायरेक्ट उचल ऑफ कर. अरे नाही राहू दे काय टेन्शन नाही. नाइस बे. एक भाई हे घेऊन पण दे. ए शॉट बी शॉट सॉरी. क्लियर आहे. शॉट असेल. बघ भाई. नाइस. ऑफर आयटी नाही कोण नाही साइडला जा त्याची हेल्प कर. पाठवून येईल ना रे. अरे पाठवून नाही ना. शॉट येईल आणि एक साइड. भाई चुंगा उफर. फेज बाहेर बे. फेज बाहेर गेली रे. काय रे यार शी. हिरोइक लय खतरनाक खेळ रे. काय पण होता यार. हिरोइक बेकार खेळ. हिरोइकचा भारीच मॅप आहे. नाही रे पण हिरोइकचे पण खेळणारे प्लेयर आलेत रे आता. कॅनेडियन जाम मारतो यार. मग काय साला कॅनेडियन. मिडिल कोई नहीं दिख रहा. इथेच थांब. फ्लिका इथेच थांब. ए मिड स्मोक आहे. बीजा रे. बीजा मी हाय येला. कनेक्टर टू एआर है. वी शॉट एंटर्ड. सारे शॉट. एक टनल रूम आहे. फ्लिक वर. बीला येतोय मी. नाइस शॉट. तू कनेक्टर जाऊ मी बी की एला जाऊ. हां तू भी जा. काय टाइमिंग है रे ऐसा. शी अरे सगळे मेलेले. आम्ही निघत होतो तिकडून तेवढ्यात आलं रे. काय टाइमिंग आहे रे. नाही हे लोक एक स्पेअर ठेवतात. एक मिड मधून 2 जण स्पेअर ठेवतात हे लोक. काय बाय करावंच लागेल रे. मिड मधून येतात हे लोक. हमखास मिड मधून येतात. मिड स्मोक है. क्रॉसिंग क्या हो.
everyone. सगळे येईल आहे जी भाई येला येला आईला त्याला बसली नाही रे शी बाई बरोबर बसली असती रे त्याला सीन झालं बी जातोय मी बीला कोण नाही रे कोणतरी या हे असे भाई बीला कोण कोहलीच्या स्ट्रीम वर गेलेलो पोरीच मागे पागल झालते सगळे हे अरे व्हॅलो येडे गे रे कर्मा वंडीक बसली अबे ऑफर आहे हा असू दे अरे हेड बसलेला रे त्याला मेला नाही तो टोल्ड यू ऑफर आहे इझी टीम हगू द्या अरे मग काय हे जायला आलेले भुके नंगे साले प्लेयर यांची अवकात आहे का खेळायची बिहारी कुठले हा ना साले हेल वाय के क्लान आता बोललो असतो मी अरे भाई रँक बघ रँक बघ भाई रँक बघ आजा भाई ऑनलाईन आजा लाईव्ह आजा बिगाडती आजा आजा काय रँक आहे लेजेंडरी ईगल different than previous, like it's the last mate. ए लेजेंडरी ईगल अरे लेजेंडरी ईगल काय झालं भाई आणि हे भुके नंगेत ना MG2 होते हे भुके नंगे साले आणि खेळता येईना यांना हा हिला फंगार कुठले प्लेयर रे त्या कोळीच्या स्ट्रीम वर गेलो एका पोरीच्या मागे पागल झालते अरे ते भाई ते लोक कट्टर गेमर का आपल्यासारखे भाई ते टाइमपास साठी ते कोळीला ते राफ्ट बिफ्ट तसलेच गेम भाई तसलेच त्याला चांगले चायला हे PUBG केलंय मी इन्स्टॉल म्हणजे पॅचिंग बिचिंग झाले त्याचं हे लुख्या व्हॅल्यू खेळायचं नाही रे कोण बोलले Worked on, never getting caught off guard, always finding multi-frags. That was exceptional Bhai, stuff. We don't say bahar his gele name, yaar. Main even though we say his name so frequently. I feel like there's a great case to be made that right now Shush could be the best role player in the world. Right? We highlight the likes of Perfecto in that role. Shush up there now as well. He's been so consistent. He's been so good for such a long time. And as you said, Maui, this was a picture-perfect game coming out. अरे त्यांचे हिरोचे सगळे खेळले रे just for the side of Heroic on this one, right? We're talking about the impact that Shush had on the server as well. But this is why we say time and time again, Heroic as such a well-synergized machine. That was my whole point getting into this game. The lowest rated player on Heroic, statistically.
And with a KDN with a 105 rating was the highest rated was Star with a 1.19. Everyone else is in between, and we see that on the scoreboard. There is no weak link within Heroic right now. It's so exceptional to watch a team that can perform like that. That really, every single time they're going for a play, it's just that everyone knows their role. They're not going to create a losing condition rounds, and that's something where I think that came back to bite FaZe in some ways. When one piece falls apart, when one guy doesn't recognize there's a window major for बघत बस opponents to get back in the round. झोपू नको हाय बा मेजर चालू CSGO ची काय टेन्शन नाही मजा येते बघायला जातो आता जेवायला ए शेरविन काय बोलतोय ते पॅचिंग करून ठेवलंय मी उद्या खेळू बोललो चालेल चालेल एपेक्स पण करून ठेवतो हां एपेक्स पण टाकतो आज हां एपेक्स पण करून ठेव चालते चालते अरे एपेक्स मध्ये मला G2 ने विचारलेलं खेळणार का कुणी go to काय ACU मध्ये एक लॅन होता ACU ने विचारले अरे G2 चा एक डुप्लिकेट होता go to हां गुड कळव्यातला गुटू ना बाय 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 यांची पण हालत तीच झाली रे लय घाण लपले बसली नाही रे बसली लय बेकार हा एवढ्या लवकर झोप अरे मग सकाळी जायचंय रे 10:30 झोपून जातो मी माहिती आवरून Simple as it is, right? We talked about it. Kerrigan, he was going to be highlighted as a potential weak link on that B bomb side, even though they did stack. काढा पाहिजे होती रे मॅच मिराज काहीच नाही फेस साठी. So Heroic still found success. I think isolated, looking at this matchup on Mirage, there was no doubt whatsoever that Heroic were the better team. Yeah. But over the entire series, in the best of 3, we almost saw FaZe come back on Nuke. We saw them win quite convincingly on Overpass. We had a good game. Unfortunately, they couldn't live up to the, I guess, to the standard we saw on the first 2 maps on Mirage. I love that we got to get some very mature words coming out of Kerrigan. Unfortunately, being तू कधी झोपणार आहेस रे दर्पण the fact that we talk about his tenure, his longevity throughout Counter-Strike. Pimp, you even playing alongside him in the first ever CSGO major. It is crazy to see him kind of surviving and thriving, arguably. पण बाहेर गेली यार फेज गेली G2 गेली नावी गेली आता काय घंटा राहिलं भाई मेजरला कोण राहिले यार didn't have the level in order to be good enough. Look at where he is today. Look at what he's achieved. Look at what he's done with FaZe Clan, with Mouse, with all the different teams that he's been in, even Astralis back in the early days. Kerrigan is in the contention for one of the all-time greats in terms of being an in-game leader. And as I said, he never had it easy. In the beginning, he was getting kicked by me. That speaks volumes to how bad it was for him for that matter. But he had a career that only people can dream of. Yeah, 19 S-tier LAN trophies for Kerrigan, a single major captured, a Grand Slam captured. It's been a beautiful career for Kerrigan in CSGO. But I'm glad to hear that he's going to keep it up for CS2. Yeah. He wants to get back on that contract, re-sign, and then hopefully show us more of that magic. Show us more of that clutch from him and the rest of FaZe. Because it's crazy just to think about, 1 year ago today, lifting the trophy, an achievement that he fought so hard, built a team around him, a team of superstars. It was amazing to see them have that achievement. You know what I respect most is what Kerrigan said on the stage as well. I think it's obvious to everyone that FaZe didn't play great Counter-Strike at this tournament. We saw them struggle in the qualifier, we saw them struggle at the Challenger, in the Legends, we saw them struggle throughout the entire tournament, yet they still went in here and gave us a good show. That was great to see for FaZe. They're playing on their B, maybe their C level right now, yet they still gave us a good showing, and for that, I commend respect. Well, we can take a look at the Champions bracket to see exactly how the land is laying after Heroic initial W. Only the Heroic first पोचली semi-final ला. we have so much Vitality आहे, Team Liquid आहे, Apex आहे. Into the ही match कडक होणार आहे Team Liquid ची. The fact that Heroic, they're a team that we can rely on to make it deep into Vitality tournaments. पण येणार आहे ना भाई. Where it gets a little bit shaky though, right? Yes, that is where the nerves really boil up for Heroic. That's where you can see the stress on their faces, where you see those dips in performances. Right, left, but time thankfully for Heroic, they showed why they are such a high-quality team. The fact that everyone on map number 3. tension they just followed their game plan. They worked together, and that synergy lifted them above the stars of FaZe. Well, if you thought it was getting loud in here already, we are about to raise the roof because, ladies and gentlemen, it is time for the hometown heroes to be gracing the stage. It's Vitality taking on Into the Breach after this. Where do you begin with Vitality? Vitality भाई हाय भाई Vitality मारती है गेम. They are in the history books.
मारते मारते जायू भाई व्हायटॅलिटीचा गेम भारी होणार आहे भाई. जायू एकदा तापला ना. It would be a crime to not have him in Paris alongside Apex, one of the most Apex बरोबर आहे. Apex पण टीम भारी आहे रे. Counter-Strike has to offer. You need to give everything all the time. All the time. Every fucking day, every fucking game. Everything you have prepared for was pretty much out of play. Of course there's going to be pressure. I don't like to be bored during the game, so I want action. I'm fucking ready. If you win here, it's going to be life-changing. कधी आजच आहे काय? आजच आहे वाटतं ह्यांची पण मॅच. चला गुड नाईट. झोपतो मी आता, म्हणजे जाऊन डायरेक्ट हातरून टाकून छू. बाय बाय.